TV. We mwega mwiroreri wa Murata Thaa TV mwathani arogocwo niye njitagwo mutungatiri Bedi wa John maandiko thiini wa ibuku ria thaburi kwambiriria muhari wemwe makauga atiriri nginyeria wega waku Ngai nginyeria wega waku amune hariwe ngoro yakwa igiritetie eni kigunya-ini kia mathagu maku niho ngukigiritithia o nginya kianangiko giki kihituke nikio turagwitira mahoya maitu ma o mweri ma kuhithwo ni Ngai mweri 6 mweri wa gatatu mwaka wa 2026 maria magakorwo magitongorio ni Bishop John Githire kwambiriria thinacara cia rucini nitucemanie muthenya ucio. Nima kwiragwo murimi tiwe murei tondu murimi arimaga akahonia nda yake akahonia andu ake na agacoka akahonia bururi. Ino ni tabarira ya murimi njorua tikungi ni guku kwa Murata Thaa TV kuga na gwika. Ririkana kurima ni kwiyenda. O rucini gwakia turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande tukanyitanira na ataramu ateti hamwe na atongoria tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bururi tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagira nani muciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya racũriai imwe nĩtũcemanagia. Ndugu ni makinya maya turitwaranaga nawe guka ni mohoro-ini ma uteti gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa itoka cia Kenya, wonjoria, ũkũria no thii wa na mbere, ũrĩmi ona gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ ona ningĩ mathako. Nyitanagira na ithuĩ thĩinĩ wa Murata mĩaraho thĩinĩ wa Murata Thaa 1 na Murata Thaa Ithatu cia hwaĩ-inĩ. Kinyitanagire naniĩ Wanjirũ Wainaina na niĩ muciri wa Mwangi oro na niĩ mũthuri tigĩcĩra amu gĩkĩ nĩkĩo gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ. Eno ni Murata Thaa TV.
Cireketie kwihanda wega thaa ithatu cia hwaini nenda kugeithia mwiroreri wa Murata Thaa TV kuria guothe ukiri guku bururi-ini ona nja wa itoka cia Kenya. Ni njitagwo Wanjira wa Inaina tukaha twani tumakariko ati ni tuguka tuthie na mbere gukumenyithia uria kurathie na mbere kwigariura. Ni njitagwo Wanjira wa Inaina. Twashokererio ringi ciegerete wega thaa ithatu reke twamukire matimo tuthie na mbere. Maria tukuhaririirie hwaini wa umuthi. Officers must be guided by 4 documents as they perform their duties. Mwaho wa mung'ethaniro kurota thirikari na maafitha a borithi ni kwaga kugitira ateti hindi ya mishemanio ya kiuteti. Kuhakikisha ya kwamba wanatembelea hospitali ili wawe watapata hii chanjo ina move to eradicate cervical cancer, which is as per the WHO Cancer Eradication 2030. Moingi kurio guthingata kuhimbiria janjo ya kurireria cancer. Kwe akejera ni matwaritwe igotini na ye ni aregire. Na family imwe kuma kaunti ya Kirinyaga kuririra thirikari. Na tukiambiriria na ripoti citu ni ati atongoria a mung'ethaniro magitongorio ni munene wa kiama kia Jubilee ariwe Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka hamwe na Rigathi wa Gachagua ni morotete thirikari guku makiorota minister wa ugitiri ni kwaga kugitira atongoria hindi ya mishemanio ya kiuteti iria irathi na mbere. We are here because we want to interact with Kenyans and wananchi of this part of the country, and also to give hope and assurance to our people, both here and at large in the nation, that we are determined and ready to work together to bring about the necessary change to our country. In doing so, we don't have personal grudges with people. We are basically doing what we have to do. We chose democracy as a people, multi-party democracy. What that means is that everyone has an opportunity to engage, and everyone has an opportunity to participate and persuade people along political lines. Let's ask our leaders. Political differences are fine. We don't have to agree all the time. And when we do not agree, let us execute them with a measure of decency. We don't have to kill people. We don't have to send people and so on. Among the people we are fighting for, our police officers, please don't allow yourself to be misused and break the law, because when the time comes, you'll be on your own. Our officers must be guided by 4 documents as they perform their duties. One message is clear. Kenyans have decided you are a one-term president. The desperation we are seeing, wewe kujaribu kutumia polisi, kutumia wahuni, no amount of tear gas or bullets or rogue police officers or goons that you are hiring will save you from the verdict of the Kenyan people. We are working with every human rights organization to make sure that justice is served. Hayo tutaongea juu, hayo tutaongea tukienda mbele, na pia tutasema hatutaruhusu Ruto auze kila shirika la umma. Na thirikari nene riu nirera ngwataniro numu na thirikari cia kaunti Mohoro twari gwikirira hari wenji wa mahiga magoro na kihumo kia ungania wa magoti kuguna matura maria moekaine na wenji uyu. Minister Hassan Joho akiaria mwena wa Tharaka Nithi mushemanio-ini wa thirikari ya kaunti na kamiti ya wenja wa mahiga augite ruhonge ruru rwina namba ya kuria kwina dhahabu cia goro iria itongoretie kaunti ya Tharaka Nithi na West Pokot. We are here is to engage you. Mutupatie ruhusa, we exploit further. And then we now invite proper investment. As the people exploiting minerals become rich, we would like our people to be richer by changing their lives. When the people who are around where the mines are get richer, equally, we would like that county government of Tharaka Nithi
which is represented by the devolved unit of government, also to get their share and also have resources that can make their people richer. I want to tell you something, the people of Tharaka Nithi, that the minister just gave us directives while we were still airborne on what is happening in terms of mining, especially the quarries, that these quarries will be converted into fish bones. So the Natural Resources Committee of the Assembly of Tharaka Nithi should be thinking of how then we develop this policy so that we're able to say, if you are doing mining, especially on quarries, this is the way to go. And that way you also infuse or you bring in anyitite mirongo-ini rwa githomo mbaringo ya Mohoro ni marakaya kumana na namba nini ya arutwo iria ari mathukuru-ini na ma thekondarĩ. Anyitite maugite undu uyu ungiaga kumurikwo thukuru nyingi cia kuhingwo kuringana na mibango iria yendekithitio. Resorted now to pay school fees for scholars in these schools, that is the C4 schools. When we are paying them, obviously they will now get new enrollments. You know, there is a specific number that at least they should have almost more than 50 students. So when you get anything less than 50, that means that school is good as closed. We don't want to see our schools closed. Ukiangalia hawa walimu wa principals wakiongea ni kuwa katika mashule sao ni ngumu sana kupata shule yenye wako na wanafunzi more than 20. Wengi wako na wanafunzi from 1 to 10, wengine 11 to 20. Wenye wako na wanafunzi more than 20 ni mashule machache sana. There is something wrong. Some people may not be telling you the truth. There must be something wrong. There is a disconnect between the principals and the leaders. We don't sit as a family and discuss issues facing us. There is a big disconnect. And this disconnect must be addressed. And as the stakeholders of education in this sub-county, we really seek for unity during this time. Remember, in education, we are transitioning from 844 to the CBE. And this CBE is the one which has come with all these challenges we are talking about here. Tukinyamaza namna hiyo, pengine mwaka 4 tutafunga mashule karibu 3/4. Na sisi tukiwa Baringo South, nafikiri hatutakubali namna hiyo. Lazima sisi wote tuongee pamoja. Mheshimiwa tuko na yeye hapa, kama itawezekana wabadilishe hiyo policy katika bunge ili mashule yote ikuwe sawa wakati ya admission. I want to urge students, I want to urge children, I want to urge parents, instead of taking children far with a lot of expenses, and we are giving free scholarship in Baringo South. Just to take advantage of this free scholarship, let your children go and study in C4 schools, our day schools. They will achieve what any student can achieve anywhere. We have the teachers who are capable, they can do well, and they will teach well, and they graduated well, and they are very... Na tukimurika riboti ingine family imwe kuma itura ria Jogwini nirakaira thirikari kumateithĩrĩria gucokia mwana wao gũkũ bũrũri-inĩ kuma bũrũri wa Saudi Arabia kuria ohetwo. Kuringana na Rosemary Nyambura, muthuriwe Charles Muthie akoretwo bũrũri-inĩ ũyũ ithũkũma no mwaka mũhĩtũku ngari-inĩ yake gũgĩkorwo na bangi ĩrĩa kwĩrĩkanaga yatigĩtwo nĩ mũndũ ũngĩ. Rĩu no rĩu family no ĩgĩtangĩka mwana wao ũrĩa hingĩrĩtwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa ũgeni wa Saudi. Tore mwandĩki witũ wa Mohoro Mũthuri T anatarĩria riboti. Itũra-inĩ rĩa Njogwine kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, mũciĩ kwa Jemi Nyawĩra, ibinda rĩa mĩeri 6 makoretwo magĩikara mũtũrĩre wa kĩeba na maithori kumana na mwana wao ũrĩa wobetwo bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia. Njĩtagwo Esther Nyawĩra Kinyua na mwana wakwa etagwo Charles Muthie. Mũtumia wake nĩ wambũrire riboti akĩnjĩra ũrerwo atĩ Muthie nĩ anyitirwo na bangi ngari-inĩ.
Kũringana na Rosemary Nyambura, mũthuri wa Charles Muthie akoretwo bũrũri-inĩ wa Arabu akĩruta wĩra wa ũtereba wa marori, no mwaka mũhĩtũku agĩikio ngono thutha wa ngari yake gũkorwo na ndawa cia kũrebia. Mũthuri nĩ Charles Muthie na mũthuri nĩ ranyitĩirwo bũrũri wa Saudi Arabia kwĩ mweri wa kanana. Nyitirwo akuĩte narcotics nĩ drugs. Hĩndĩ kwarĩ kĩndũ mweri wa kanana. Muthie agĩkinywo igoti-inĩ na agĩkana thitango ici, no ũrĩa maikĩtio ngoro nake na ũrĩa nĩ raia wa bũrũri wa Ethiopia agĩtĩkĩra mahĩtia na akĩohwo, no ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 akoretwo moko-inĩ ma borithi atekũmenya ũrĩa cira wake ũgũtwarithio na mbere. Akĩnjĩra nĩ matwarĩtwo igoti-inĩ na ye nĩ aregire. Arega Mũethiopia nĩ etĩkĩrire mahĩtia na Mũethiopia akĩtuĩrwo mahĩtia make. Nĩ ngatho mũthuri ti na riboti ĩyo, na tũkamba tũikarie hanini gũkinyana na ndagĩka ĩyo tũkũrio tũmaĩ-inĩ tũgũcokereria ndũgathiĩ kũraya. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Watona ukona gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgie. Ĩndĩ rĩu tũtinoka na gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgie, tũka haha gwĩtĩra mahoya ma o mweri tarĩki 6 mweri wa gatatũ mwaka wa 2026. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Wainaina. Naniĩ njĩtagwo Mũciri wa Mwangi. Mahoya maya magakorwo kũrĩa kanitha-inĩ wa Thaa Church Njatha-inĩ itũra rĩa Mohoro. Na igongona rĩrĩ rĩgakorwo na theme ya kũhithwo nĩ Ngai. Mahoya maya makambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ o gũthiĩ na mbere. Na mahoya maya makahumbũrĩri nĩ Archbishop John Gĩthire, koguo nĩ ũgakorwo wĩkinyĩtie oro tene. Ũgagĩtĩra nĩkĩ? Nĩma kwĩragwo mũrĩmi tiwe mũrĩi, tondũ mũrĩmi arĩmaga akahũnia nda yake, akahũnia andũ ake na agacoka akahũnia bũrũri. Ĩno nĩ tabarĩra ya mũrĩmi njorua, ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa Murata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Ririkana, kũrĩma nĩ kwĩyenda. Ũtonga ũrĩa mũnene wa bũrũri nĩ indo iria irĩ thĩinĩ wa thĩ ta tĩri, maĩ, mĩtitũ, indo cia mũthanga ona nyamũ. Wa kana wona cihanda thinacara cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya ũthaka wa bũrũri. Eno nĩ Murata wa Ngai TV.
Riri ni ikereka ria keri tuthi na mbere na mohoro na mwandiki mukaru ministry ya githomo niwe Julius Bitok umuthi ni akinyirie mbere ya bunge ya Senate na gutetera budget ya kigina kiao. Bitok augite ministry ya githomo irabatara kigina makiria guku akiuga gwa kahinda kana ihinda riri ni marikitie gukinyiria arutani anene 20 makinya ma kiwatho. Tomukire report now. Progress 1. 2. Placement of learners to grade 10 and policy aspect around it, and of course the data from the counties. And then the third one is the issues of capitation, including what goes to sagas, and a breakdown of how the capitation to school is allocated. Amount, we want to see the amount and figures as appropriated. And this should include issues of levies. We should know what about uniform, what are the guidelines, what about lunch, what do you give to JSS? Because also around that JSS there were contradicting information. Examination, that is NEC, on the examination of administration, we want to know the costs and the related general management issues that we raised. The cheating, all those things that, the alleged cheating and all that. The fifth one, infrastructure distribution policy. And finally, finally what I have, unless I've missed out on something, actual pending bills for the department, since what you presented here is not correct. So those are the issues, and in case I missed out, maybe members can add something. On the feeding program. The mapping and remapping. Out on the report from the evaluation that was done. The report. Verification report. Verification report. Honorable, what have we done about put on your mic. We already have unverified learners. As you are aware, Honorable Chair, during our sitting last year, when we are looking at the report from the Auditor General directed that we verify all the learners and all the schools around the country, which we did in third term last year. And from the report we found, we have done quite a number of things. Number one, we have been able to identify all the sub-counties where we suspect there was a problem in terms of the number of students. And as a ministry, we have been able to send show cause letters to 28 sub-county directors of education to explain why in their jurisdictions they were overseeing areas where there is a problem with the issue of the number of learners. The minister was also sent a letter to Teacher Service Commission asking TSC to be able to take action against 20 heads of institutions who are suspected to have inflated the number of learners in their schools. So there's a lot we are doing. We have also sent our report to the DCI to do further investigation so that they can be able to establish really who is culpable. Na tukimurika riboti ingine ati namba ya andu aria menjera metereire kuho ru irugamiriire 66 kuringana na mwandiki mukaro wa njera ariwe Salome wa Irimu. Na akiaria hindi ya kigomano kiria kirehete mabũrũri ma Afrika niguo kwarĩrĩria maũndũ megiĩ njera ya na aria mari oho maugĩte mũbango ni ũgũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe njĩra itiganĩte cia kũrũnga mĩtugo ya aria monekanĩte na mahĩtia handũ wa kũmoa kĩoho nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ na wanangi wa mahũthĩro ma thirikari. Courts refer more than 42,000 cases for bail and social inquiry assessment.
Approximately 10,000 custodial sentences are commuted annually to community service. We have embraced plea-bargaining, mediation, and diversion, achieving a compliance rate of about 97%. These outcomes are not merely statistical successes. They are indicators of trust in our systems and of the effectiveness of community-based supervision. These are real stories of hope and second chances. From police-led diversion that keeps minor cases out of already congested courts to structured supervised release programs that offer deserving individuals a path back to society, we continue to demonstrate that non-custodial measures work. They protect society while also restoring individuals. Aikari Kisimani na ziwa la ng'ombe mwana wa Mombatha ni matabarĩrie mĩrũrũngano makĩendekana makimenereria gũikio ngono kwa mũthuri wa itũra rĩu ũrĩa marauga aikirio ngono hatarĩ na gĩtũmi. Aikari maugĩte mũthuri ũyũ akoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũgacĩrithia thayũ matũũra-inĩ ma Kisimani na ziwa ng'ombe makiuga gũikio ngono nĩkuo kũhotomia wĩra wake. Riboti makĩria ĩtũũria mwerekeri witũ arakonia. Jamaa walikuja direct kwangu na gari zao 3. Wakashuka wakaingia hadi ndani. Wakaanza kupekua kila kitu wakatupa kila kitu, hawakupata ushahidi wowote. Kisha wakarudi, wakatoka alafu wakarudi raundi ya pili. Wakapekua tena, wakatupa, wakakata mattress zote, wakakata kila kitu, hawakupata ushahidi. Ni mabifu tu, yani ni mabifu ya uongozi. Ni mabifu ya uongozi, hakuna kitu kingine, ni mabifu ya uongozi. Ile tayari ile haki anotetea hapa kwa watu wakaji wa Kisimani hapa, kuna wengine wao hawaitaki. Na kutoka tuchague Daudi mzee wa mtaa. Huu mtaa wetu umetulia, hauna wakora, hauna waizi, hauna wauni. Unatembea wakati wowote unaotaka. Yule si mzee wa mtaa, ni mlindaji mtaa Daudi. Kwa hivyo sisi tunataka Daudi arudishwe hapa. Watu wanakatakatwa na mapanga, watu wanalizwa, wanaibiwa kila siku. Lakini Kisimani wacha kuibiwa tu simu, hata nguo yako naanika asubuhi unaipata. Uko umefua umeanika nje. Na hii imetokana na mzee wa mtaa wetu ambao sisi tulimchagua. Amechangia 99.9 kwa ajili ya salama na security. Kwa hivyo tuko na imani na yeye. Na mimi ningeliomba tu ndugu zangu, huyo mtu ambaye mmemshika, ninawasihi tu mumwachilie kwa sababu ameshika mahali pakubwa katika masuala ya usalama. Rĩrĩ icigo itiganĩte bũrũri-inĩ ciambĩtie kwamũkĩra mbura, anyitĩte rũhonge-inĩ rwa science nĩ mendekithĩtie ũthuthuria wa ũgĩ wa kĩrĩu nĩguo gũkũria irio nĩguo kũhũnia bũrũri hamwe na kuongerera magetha ma arĩmi. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ mwandĩki mũkũrũ wa ũthuthuria bũrũri-inĩ akiuga ikinya rĩrĩ nĩ rĩkũnyihia ũgũri wa irio kuma nja wa bũrũri, gũkũmbe ũnjethema kĩũria kũhĩmbĩria ũgĩ wa kĩrĩu nĩguo gũthundũra mawĩra. There's a huge demographic dividend that we need to tap in to develop our bioeconomy. And bioeconomy, in the other sense, also needs these young people to develop. And so it is a give and take between the sector and the youth. And one of the areas in which the young people are coming in very strongly is in technology, innovation. You know, they provide the muscle that are doing great innovative things. We are importing animal feeds in this country worth more than 30 billion in the country. So if we can be able to have our local available materials and we be able to improve that. We are bringing the interventions of microbiology, biotechnology, so that we can be able to take full advantage. We are doing this with the co-funding opportunities from the European Union. We have institutions like Kohenam in Germany and the Technical University of Denmark and the UK as well that is working. Mũingĩ nĩ ũrĩtio gũthingata kũhĩmbĩrio ũheani wa njanjo kũrĩ airĩtu
ya kurigirira kansa ya njira ya uciari HPV. Mohoro ariko hetana na murimu uyu. President wa arigitani aya uria uratongoria mihango ino mwena wa Nyeri augite ni wega andu uguteaniria riboti cia maheni cia kuga njanjo ino ni koragwo igicungiriria mathina kuri aria marikio kwamukira. Twamukire riboti. Wananchi wa hapo Thaya na across the country kuhakikisha ya kwamba wanatembelea hospitali ili wawe watapata hii chanjo ina move to eradicate cervical cancer, which is as per the WHO cancer eradication 2030. Hiyo tunajaribu sana kuhimiza wananchi, na haswa kwa wasichana wa miaka 10 mpaka 14. Kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na hii chanjo, lakini tunataka kuhakikishia wananchi ya kwamba hii chanjo ni salama, imepimwa na iko sawa. Ile takwimu ambazo tumeona ya kwamba kuna magonjwa ambayo hayakuji na dalili, lakini katika zile takwimu ambazo ziko, haya magonjwa kwa kimombo yanaitwa non-communicable diseases, ambao ni hypertension, diabetes na pia cancer. Haya ni magonjwa, sio magonjwa ambukizi. Adura mari na magatete kadi ya SHA ni andu milioni 29. Turukinya mundu uri mucire mwandikire thirikari. Kadi yo yahayaga mundu mwandikire thirikari. No riu andu angi taru ithui ateti muruste ithui ateti tuthia kuna tukauga ati kadi ndiraruta wira aitu aigiao ni mari mathina umwe kana uri ungi ma mwiri maria mari guthie thibitari-ini maundu mau ni mabataraga marihi na rimwe magaikara na mathina mau mucii tondu mathie thibitari matari mbeca rimwe ni mari maguthondekwo kuria kuri na heho andu aingi ni makona mathina maingi na makaga handu mangihota guthie kuika ati guthie gwetha urigitani. No riu tureheirwo urigitani to guku thiini wa mashinani tukaigwa Kwekinyana na riboti ya mwiroreri wa Murata Thaa TV ituhekanya tobetwikirio oro ringi nituracokereria na riboti ciigie mathako. Eno ni Murata Thaa TV. We mwega mwiroreri wa Murata Thaa TV, mwathani arogocwo. Nie njitagwo mutungatiri Bedi wa John. Maandiko thiini wa ibuku ria thaburi kwambiriria muhari wemwe makauga atiriri, nginyiria wega waku Ngai, nginyiria wega waku amu ni hari we ngoro yakwa igiritetie. Eni kigunya-ini kia mathagu maku niho ngukigirithithia o nginya kianangiko giki kihituke. Nikio turagwitira mahoya maitu ma o mweri ma kuhithwo ni Ngai mweri 6 mweri wa 3 mwaka wa 2026 maria magakorwo magitongorio ni Bishop John Githire kwambiriria thinacara cia rucini. Nitucemanie muthenya ucio. Eno ni Murata Thaa TV. Ntwacokereria tuhunguri haro-ini citu na tukurora